எஸ் லைவ் வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம், இது உங்கள் பேரடைம் வெட்டி. நான் உங்கள் பிஜி சிவா. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோ எலிசியம் பார்ட் 8 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெட்னஸ்டேலேருந்து நம்ம வந்து இப்போ கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஓகே, நிறைய டாஸ்க் இருக்கு. இப்போ நமக்கு போய் பார்ப்போம் என்னென்ன இப்போதைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது. ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாயிண்ட் வந்து 60 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எஸ், ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம வந்து அத்தாரிட்டியை வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு போயிடலாம். ஓகே தலைவரே. எஸ், நத்திங் இருக்கு. ஓகே, இது என்னது? ஹீலிங் ஐட்டம் இங்கே ஒன்று இருக்கு, தூக்கிட்டோம். Okay. Behind the dockworkers, a ceiling height window. Ceiling height window. Arches scrape the glass like bony fingers. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still. David Giri, say happy birthday. Shitty அது நேத்துடா. வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கிரி. Thanks for coming. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. வந்தனருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி guys. ஓகே, ஒன்று புள்ளி இந்த கடையில் இருக்கிறதே திருடி இங்கே ரெண்டு கட்டிடுறோம். அப்படியா? அப்படியே தான். டுடே இஸ் வெட்னஸ்டே அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து வாட்டர் லாக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம். இங்கே இத்தனை பேர் வழக்கு மாற உட்காந்துருக்கானுங்க. 3 பேர் பார்க்குறீங்க. வழக்கம் லைக் பண்ணுங்க. டாஸ்க் கம்ப்ளீட். As soon as the metal connects against the contact pins, the water lock starts. Water lock is moving. Okay, இப்போ bridge open ஆக போகுது guys. Why no one likes your video னு தெரியுமா? Yeah. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. மொக்க ஜோக் யூஸ் வச்சிருப்பேன் போடு. Wanderlust for now. The lieutenant looks at the canal. If we need to get to the coast, this is the way. Okay, but please continue. Focus on one thing.
இப்போ நம்ம கிட்ட 70. எஸ், பிகாஸ் நோ ஒன் லைக்ஸ் யூ. இமோஷனல் டேமேஜ். கரெக்ட் தான், பாயிண்ட் தான். இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் கிரி, நீ சொன்னது வாஸ்தவமான பாயிண்ட். ஓகே இருங்க. டாஸ்க் மேனேஜர். ஓகே, அப்பப்போ கேம் ஆடியோஸ் நிற்கிற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல். என்னதான் ப்ராப்ளம் மக்களே? ஓல்டு டெக்கர். ஓகே, பிரேக்கர் பாக்ஸ். காசு வந்து நமக்கு பஞ்சமே இல்லை கைஸ். When a girl say I love you, what would you say? இப்போ என்கிட்ட சொன்னா அதெல்லாம் வேணாமா, போய் வாழ்க்கையில படிச்சு முன்னேற வழிபாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then she added love you சொல்றத நான் அதுக்கு எதுவுமே சொல்லலையா? அப்புறம் என்னடா? அந்த கவுண்டர் அக்கானா நீயே இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிவ் வேவை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செத்த பையிலே. ஓகே, ஒரு கூலர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நோ என்ட்ரின்னு எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரு போர்டு. ஓகே, அலைஸ்க்கு நம்ம கூப்பிடணும். ஆக்சுவலி அது ஒரு டாஸ்க்கு விட்டுட்டோம். ஆதித் வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். பிடபிள்யூ ஜோக்ஸ்னு ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். இல்லை வேண்டாம், வேணாம், அதேதான். ஓகே, ஒரு சைடு வந்து இதா இருக்கு. ஃபோர். ஓகே, Yes? எஸ். இல்லை இல்லை கிம் ஓன்ட்டலடா. பணம் நிறைய கிடைக்குது. ஜஸ்ட் $199. உனக்கு வேணும்னா ஃப்ரீயாக தரேன். சத்தியமாக வேண்டாம். நீ $199 கொடுத்து வாங்க சொன்னாலும் நான் வாங்க மாட்டேன். கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் சில விஷயம் வாங்க மாட்டேன்னா அதில் முதல்ல நீ ஏதோ ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணனா அதுதான். மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. பந்தாலே இருக்கும். ரொம்ப நன்றி. ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட். What is a new template for the cliff? என்னடா பை? Iron post. Iron post. The wind whistles through the skeleton of the small house. Okay, small house behind you. There's a dissolution. What happened then? In the yard? Okay. Assessing the situation. Our situation is here. இது abandoned எவ்வளவு வருஷம் They இருக்கும்? could have a summer house in a block obscure. Summer house, okay. It Cheap, didn't okay. work out. They abandoned it about a decade ago. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த Black block. A part of the city left unrenovated after unrenovated அந்த வாருக்கு அப்புறம் one that okay. has fallen to gang violence or has become inhospitable in some other way. On aerial photos, On aerial photos, block ups. dark squares. Practically, so it's not an official this is term part of anyway, block but ups. look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks.
Life Life is is a tough. tough in the flux. It's no It's place to be the same. Okay. The front of this quarterly journal features, to your disappointment, after rifling, the magazine is divided. It's just a racist mug. பூமாலை. The cracking head. இது என்ன? இது பொட்டி மாதிரி இருக்கு. Fuel canister, okay. A banged up motor carriage. Banged up motor carriage, okay. The icy water. ஏய் இதுதான் அந்த வண்டி தான் பார்க்க அப்படி அங்க இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Martinez. அதான் மார்டினேஸ்ல இருந்த அதே வண்டியா? It appears to be so. இருக்கலாம், ஓகே. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். We should definitely investigate. இதை நம்ம கண்டிப்பா இன்வெஸ்டிகேட் You பண்ணலாம். get a sudden sinking feeling. Sinking flame. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, Dark cold water. water. Run your hand over the It's cold. properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of A team of specialists. specialists. A single Okay. day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched. Rust, moss, Rust, moss, and sea life have already claimed it themselves and and initiated initiated a slow decomposition okay. process. What is make of this MC? எனக்கு அங்க ஒரு logo தெரியுது. In the Deep murky water, water. You can't make it out. அது கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கும்ல. but you do see a monkfish float by. எவ்வளோ நாளாக இது இருந்திருக்கும்? From the vehicle, yeah. ஐஸ் இன்னும் மூடவே இல்லை. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஓகே ஒரு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Correct. உங்க எஸ்டிமேட் கரெக்ட். கிட்டத்தட்ட சண்டே ஈவினிங் நடந்த மாதிரி இருக்கு. திங்கிங் themselves as a sigma and putting boys டே உனக்கு என்னடா ஆச்சு பைத்தியம். Let's wait for the low tide and see. லோ டைடு உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். கிரேட் Then we ஐடியா. can get the things inside. Inside. The joyride Joyride must have left must have. something good inside. Guns, papers, Papers, maybe a cold jacket. a joyrider jacket. How long it will take? An hour or two tops. Okay, sit on the swing for the tide to reset. As you sit down in the old rusty As is playground, the world playground. around you becomes very நமக்கு silent. சுற்றி இருக்கிற உலகம் ரொம்ப அமைதியாகும். Read two comment together. It is the template for thinking themselves as sigma and teen boys template. Nice. The hinges creak under your weight. The hinges creak under your weight. Dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high Nothing above but the in the sound of sky, seagulls. echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage. in Okay, the ice crack ஆகுது. Whistle tune. The tune on your lips forms a strange yet undeniable போடா பைத்தியக்காரா. contrast to the surroundings. புரியுது புரியுது. The lieutenant gives you a quick glance, then, still looking straight ahead, he joins you with a higher High pitch pitched and slight okay, tune melodic on tone. the wire, 2 hour birds and by the whistling seaside, seaside. looking at the water and the sunken car. இளந்தாரி பையன் எங்க? யார விபராவா? Blows. Blows in the distance behind the church. Some vagrants are Having an argument over a Arguments. bag of tear they found in the reeds. it's for Further away, the flock of a seagulls seagulls lands. The clouds pass in the sky, Clouds pass. and the shadow of the Okay. swing moves like the hour hand on a timepiece. Okay, 30 okay. minutes have passed. அரை மணி நேரம் Looks like போயிடுச்சு. this might take a while. Time to present a good topic for discussion. I believe it's following a pattern set millions of years ago by cosmic Million, forces. okay. It will move quicker Clouds on easily. the horizon grow darker, and the shadow of the swing Of set the swing keeps set. climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. அவன் வரவே இல்லை ஆக்சுவலா. The clouds on the horizon. Luckily, I am already a member of an independent organization and therefore do not have to choose. Your voice echoes on the water. What a strange and out of place in the environment. 30 more minutes 30 pass. more minutes pass. Can you make the move? I've been able to make out the mark ever since we arrived.
I find it odd that you haven't. It's a It's a coupe. Cobris Model 40. Yes. Yes. Why haven't you? நீங்க ஏன் சொல்லல? Fighters, animal control people, you know, those kinds of people. Yes, 41. What do you 41. think it stands for? Does he அது know எதுக்கு something நிப்பாட்டுது? about that speed racer? But it could also Ranka. be the number of a police precinct. Police present 41. Your ஓகே அப்ப இவன் வண்டியா? A massive pit opens up in your stomach. Stomach and most terrible feeling comes over you. You feel like you're about to faint. Faint and fall off the swing. Your hands get clammy and the hair. அப்ப இவன் வண்டி தாங்க அது. Sour to breathe. Oh God, Harry. Oh God, oh Oh God. God, Harry. What did you do? என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? No. Just nope. Say no to this, Harry. Oh my God. yes. It ஐயோ. looks like you started in front of the world, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. எனக்கு தெரிஞ்ச நீங்க தான் இங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. How do I get it out? We don't. A rescue operation really isn't viable at this point. Okay, okay. The lieutenant பேட்ஜ் கன் அப்புறம் அந்த காரா? and doesn't say anything. லியூட்னன்ட் கிளாஸ் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்றாரு. ஓகே. That is very அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா? அப்படி தெரியல. All the electrics are toast. எல்லாம் டோஸ்ட் Just ஆயிருக்கு. for the ஓகே. electromagnetic steering. பிரேக் சிஸ்டம் கூட. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. இப்போ cheaper to buy new. Well, not cheaper. This Not motor cheaper. carriage costs Motor garage cost 40,000. in the long run. It's still 140,000 more expensive to buy a கஷ்டப்பட்டோம். new machine than try to refurbish this. Let's face it. ஹாஸ்டல் this பில்லுக்கே is a கஷ்டப்பட்டாங்க. இது substantial ரொம்ப part of கஷ்டம். district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles. In 4 vehicles in addition to making This him was out. 20% of the station's vehicular Vehicles budget. budget. Of Maybe course. I I don't think so. if anything you are நீங்க குடிச்சிருப்பீங்க. Try definitely. Try definitely. Probably இல்ல. I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, Salvage. but overall, this machine is a write-off. They're not gonna take me back. People are more valuable than machines. People Training are a more police valuable. officer is even more costly. ஒரு போலீஸ் ட்ரெயின் பண்றது இதை விட காஸ்ட்லி. இல்ல லைவ் வருதா? கரெக்டா வருதுதானா லைவ்? குட் ஜாப். People are more valuable. Okay. People, yes, but not you. But not you. இவனே ரொம்ப தாழ்த்தி பேசிக்கிறான். Besides, the night is always darkest before the dawn. Okay. Yes, let's go take a look. இப்போ போய் ஒரு லுக் எடுத்து பார்ப்போம். பேட்ஜ் கிடைச்சிருச்சு. நைஸ் மக்களே. ஹாரி டு பாய்ஸ் பேட்ஜ் கிடைச்சிச்சு. A police badge. At I least found my something job. good came out of all this. Encased between 2 durable Durable plastic plastic sheets, sheet, you see okay. a photo. Name Harry Du Bois. That's long for Harry. So you are Harry. Evrard நீங்க was தான் ஹரி. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. அத்தாரிட்டி ஏன் இதாக மாட்டேங்குது அப்படின்றது எனக்கு புரியல. Oh my god.
இப்போ இன்லேண்ட் எம்பையர் அதிகப்படுத்தினா தான் அது அதிகமாகுமா என்ன? இல்லை ரிவர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியுமா? என்ன பண்ணலாம் மச்சான்? டிஸ்கவுண்ட்ல மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறியா? 4 பேர் பக்கம் நீங்கள் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Okay, learn the skill. Okay, 0. இல்லையே, ஏதாச்சும் வேற ஏதாவது அப்கிரேட் பண்ணாதான் இது ஒர்க் ஆகும் போலயே. வாலிஷன் வந்து ஹோல்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, இதே வச்சுப்போம். Yep, done. It's a wartime name. Wartime name. The kind mothers give their sons during troubled times. Like It's meant from keep bullets, yourself. hunger, shrapnel, Hire into voice. the badge in your hands. The man Look keeps at the looking photo. at you. Your photo la. 8, எவ்வளவு வயசு? 10 years. The guy Okay, in the the picture picture nice. is rather 8 to 10 வருஷம், நல்ல ஹேர் கட் எல்லாமே இருக்கு. His face is already it looks better. The badge in your hand. Rank Lieutenant W. What is a rank is a rank above sergeant? Okay, below the captain. highest Okay. rank in the RCM. RCM. Field work. I am lieutenant. Our lieutenant. The title of Yefrator is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. Higher rank, okay. Captain. You have declined twice. Thus You have declined twice. Thus your double. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken. Or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. Even badge கிடைச்சிருச்சு. For the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. நம்ம தலைவன் தான் காரை கொண்டு வந்து விட்டுருக்காயா? Yes, apparently you. Thanks to you. Décomptage is the countdown. The lowest rank is junior officer. Junior officer. இவனுங்க rank பத்தி பேசுறாங்க. The long and short of it is, you're My pleasure. such a small yet precious thing. Expensive paper called. That's just Serial. Revachal Precinct 41. The numbers are Okay, for date of issue. 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான். Promoted to the rank of lieutenant. அப்பதான் நீங்க வந்து lieutenant W Efratorக்கு வந்து promote ஆயிருக்கீங்கன்னா. Okay. A new badge usually comes with a new badge. New rank கேக்குறவா new badge வரும். chest tells you the case created. Tells you working yourself to death and take off. The death march let's get going. Okay. You're pretty sure you weren't doing well. நல்லா பண்ணிருக்கோம். The designation of your precinct. 41. Like mine says 57. 57 is mostly அந்த மாதிரி உங்களுக்கு 41. A lot of asphalt. The 41st is it's a tough station to work in. அதுதான் கஷ்டமான ஸ்டேஷன். That district should have. இவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர்பர் சைடு. What it is. But then again, it's a legendary district. வணக்கம் சாய் பாபா இஸ் வாட்சிங். It must be and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. ஏன்டா அடே பைத்தியக்காரா. Roberts, Feuerbach, Dimitri, and you. Is it an honor to work with you? Don't ask him. Ask yourself. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it. And the shining watermark.
ஓகே இங்கே ஏதோ கால் தடம் மாதிரி தெரியுதா என்ன பட் இங்கே ஒரு கால் தடம் இருக்கே இங்கே ஃபுல்லாக 2 பாட்டில் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தலைவனாக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் This is it. The scene of the party. The fire pit. ஒழுக்கமா இது அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை empty bottles all evidence it. டேய் நான் என்னடா பண்ணேன் The fire pit cigarette okay hold up is that crime scene I'm talking about what came after. Looks like they were here a while. Hey Kim looked like we had a cup the sunken motor carriage provided them a focal point. Looks like it. Hey, let's keep moving, detective. No, போலாம் detective. யுவன் இங்க பாரு ஒன்னு கேட்கணும்னு இருந்தேன் என்ன சிவா டேய் நான் என்ன சிவனேன்னு இருக்கேன்டா நான் பாட்டுக்கு ஏன்டா டே யுவன் அத்தாரிட்டி வந்து இது பண்ண முடியலையா ஸ்டில் கேப் ரீச்டுன்னா எனக்கு புரியல அதுதான் மேக்ஸிமமா இந்த நான் வச்ச இதுக்கு அதுதான் மேக்ஸிமம் என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலி எனக்கு அதுதான் புரியல டேய் இருக்கியா இவன் எப்போ பேசும் நாய் அப்பெல்லாம் பேசாது footprints வந்துச்சும் they lead to the accident okay இங்க ஏதோ கப்பல் கவுந்து கிடக்குது இல்ல இருங்க நிறைய இருக்கு போல இங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஓகே இது ஏதோ ஒரு ரூம் ஓகே கோல்ட் சிட்டினா ஏதோ இது ஏதோ ரிப்பனு பவு நாட் ஓகே என்ன தம்பி ரகச்சல் பெரிய வில்லேஜ் இருக்கும் போலயே ஆமாயா அது சரிடா டேய் இப்போ வந்து ஸ்கில் பாயிண்ட் நீ இவ்வளோ நேரம் எங்கே தூங்கிட்டு இருந்தியா உனக்கு கேட்டன்ல கிறுக்குப்பாடு உனக்கு கேட்கும் போது இருக்காத அப்போ போயிடு என்னடா இவ்வளோ பெரிய வில்லேஜா இருக்குது The worn and beaten planks of You can revisit the bench if you ever need to pass the time. டைம் பாஸ் பண்ணனும்னா வந்து இங்க உட்காரலாம் ஓகே டேய் அங்கிள் என்னடா பண்றீங்க Fisherman's axe okay இது என்னையா இவ்வளோ பெரிய வில்லேஜா இருக்கு ஆக்சுவலி இது அந்த அங்கிள் கூட பேசு நீ பண்ண சேட்டையெல்லாம் சொல்லுவான் டே பைத்தியக்காரன்னு பேசுறா கோதண்டராமன் வி வணக்கம் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ஐயோ இந்த அத்தாரிட்டி அன்லாக் பண்ண முடியலையா அதுக்கு மேல இது பண்ண முடியல அதை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நீ அதை தவிர எல்லாமே சொல்லு Hey Tequila 30 something like that okay Good to see you. எப்படி இருக்கு business situation எப்படி இருக்கு So what's happening? Wait Tequila sunset takes a sip How are the high concept reality based adventures? authority அவ்வளவுதான் அப்புறம் எப்படிறாங்க அப்கிரேடே பண்ணாம எங்கடா இப்பறா நான் போய் அவன் டைட்டஸ்ட் இது பண்ணுவேன் that's the spirit reality into my image long time ago. Those days are over now. He looks at his ship. Okay. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom's spiral land. In Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Okay. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நாங்க உலகத்தை காப்பாத்துறோம். Place.
ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் பெக்ஸ் இந்த மேன் இந்த பைப் அந்த பைப்புக்குள்ள ஒருத்த கத்திட்டு இருக்க அந்த நாங்கள் குடிக்கிறோம் சரக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் அதான் பண்ணுறோம் இந்த உலகத்தை விட்டு காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி டெக்யூலா சன்செட்னா நீதான் how do you know this நம்ம ஆல்ரெடி மீட் பண்ணிருக்கோம் ஞாபகம் இல்ல You sure don't. maybe it takes a sip You from look here like you want to know how Tequila Sunset came to be you know You look like you want to. let me make okay he takes a bit rolled into Martinez last Friday வந்திருக்கு okay Sunset rolled into Martinez last Friday, and by Tequila Sunset, I mean you oh no Friday வே வந்துட்டோமா the myth. okay Hey, wait do we meet on jump ahead of ourselves. first குதிக்காத இது ஓங்கத இன்டர் பண்ணாம இரு You got here on Friday to solve. Friday நீ கேஸ் hoping to be the solve early பண்ண bird வந்திருக்க against the worm, and by the worm I mean the buzz, because as far as I know, all you did was get piss drunk. குடிக்க மட்டும் தான் செஞ்சனே You went around the local hostel telling people that you're a police. ஹாஸ்டல் நீ போலீஸ்னு சொல்லிட்டு போனா Really fucked up if you shot yourself in the head right in front of them. உன் தலைக்கு நானே வச்சு இது பண்ணிருக்கேன் High concept if you ask me. if you ask me That's that's totally your side என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க மாட்டுக்கு forward கோமாயிட்டா casually It was please a late continue Saturday night. late Saturday night The union of moribund alcoholics were getting our we are getting drinking on Nothing nothing remarkable remarkable about about this. this We get our drink. நாங்க எப்பவுமே குடிச்சிட்டு தான் இருப்போம் Makes everything warm and glowy. One moment we Okay. hear the sound of a motor carriage, carriage being somewhere on the plaza followed by a series of dings and bangs. நம்ம தான் அதை முறுக்கிட்டு போய் remember the sound of food crackling the billboard Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. that's just naturally There was a brief silence, a gasp of silence if you will followed we by heard the a carriage motor. carrying Sounded like someone jumped the canal. canal We grabbed okay our அதே வந்தா wheels and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of alcohol. எனக்கு ஆல்கஹாலோட ஸ்பீடை What we underestimate saw பண்ணாங்க was a sight to behold. side to be heard Beat up police carriage Police containing you. Right there, right there on the beach you rode the engine and screamed at The time hath Had come. So naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, "The time hath come for Tequila sunset, ending of the all end things of all இப்படி எல்லாம் things." பண்ணிருக்கோமா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு Reality contracted. You jammed the pedal, plowed right Pedal, over the okay. jetty and through the ice. ஐஸ்குள்ளே போந்துட்டோம் the steering levers. We ran towards the towards ice. the ice You crawled your way out, நீ வெளியே miraculously வந்துட்ட unhurt, covered in அடிபடாம. seaweed and shit, like some kind of sea monster. sea When we monster finally மாதிரி got there, you were sitting on the beach நீ crying. பீச்ல உட்கார்ந்து You அழுதுட்டு said இருந்த that your badge and uniform were in the உன்னோட பேட்சும் யூனிஃபார்ம் கார்ல இருக்குன்னு சொன்னேன் Too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. பட் உன் கேரேஜ் ரொம்ப உள்ள Recognizing a போயிடுச்சு brother in need, we offered Yeah, our for condolences. உன்னை எங்க பாட்டி கூப்பிட்டோம் நீயும் We அக்ரி பண்ண asked about the whole tequila sunset. டெக்யூலா சன்செட்டை பத்தி கேட்டோம் நீ வந்து அது உன் பேருன்னு சொன்ன Insisted that we all call you that. அதுல இருந்து உன் பேர் அப்படிதான் கூப்பிட்டோம் I'm வெயிட் அப்ப டெக்யூலா சன்செட்னா என்ன எனக்கு தெரியாது I think you were the event. நீ Tequila தான் தெய்வம் sunset. டெக்யூலா சன்செட்னு நினைக்கிறேன் You know, as opposed to a tequila Tequila. sunrise. Which is, மை ரியல் நேம் இஸ் ஹாரி that's just what your mother called அது உங்க அம்மா கூப்பிடுறோம் பட் உன் உண்மையான பேர் டெக்யூலா tequila sunset. முடியாது நான் Just embrace பைத்திக்கிறேன் it, brother. Ours. It was an It was a- all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, ஏன்டா we got இப்படி together பண்ணியிருக்க and அது wanted கெட்ட to talk சிவா about ச்சே, Revacholian women. இப்படி பண்ணிட்டவே இல்லை இரு and you got to belligerent and wanted to talk about it. Okay How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. but after a After a while short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. எதுவும் சொல்ல போயிட்டோம் That's what a quite a quick story. Yeah, I bet tequila's a fucking legend around the precinct. you must be proud அவர் கூட வேலை செய்ய பெருமைப்படும் அவன் ஒரு நாதேரிங்க if you only know ஐயோ நான் வேற ஏதாவது தொலைச்சனா உங்க கண்ணும் பேட்சும் You said something about your hope or உங்க நம்பிக்கை ஹார்ட் மீதி ஏதோ சொன்னீங்க details are a little
hazy. ஸோ மனசையும் தொலைச்சிட்டான் போல. I guess you lost your motor carriage. மோட்டார் கேரேஜ் அந்த பெரிய வண்டி. ஓகே. நான் கொலிகை பத்தி எதை சொன்னா? A bunch of fucking losers whose main interest was cramping your stuff. No specifics though. It was more about specific எதுவும் சொல்லலாம். You were the நீதான் அன்னைக்கு ஷோக்கு ஸ்டாரே. அந்த அளவுக்குடா. கேஸ் பத்தி எதை சொன்னா? No biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it. இது யாரும் பண்ண தேவையில்ல. நானே சோலோ பண்ணிடுவேன்னு சொன்னேன். Solo and hermit once they reach that level of alcoholism. Yeah. Politics பத்தி பேசணும். About how the coal mine owners பத்தி பேசணும். Fucking us all over just like that woman fucked you. ஒரு பொண்ணு என்னடா இது? I didn't agree with you, by the way. The spectral hand of everyone gets exactly what they deserve. You get a read on what can I end my police? Goddamn superstar who cleared 500 cases. Legend. As you've already determined. Dominated. Actual number is 216 case. 16. No thanks to the squares at the precinct. Okay. You were pretty vague. The பொண்ணு பத்தி என்ன சொன்னா? நீ you got fucked real hard. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவ சொல்லிருக்கான். ஓகே. No one's fucked me. I do the fucking around here. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. It's a hard thing for a man to confront his past. That's okay, you seem like your character's will. Whoop-de-doo. So now I'm a storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. It depends, really. Are you in his eyes and the slouch in his posture? Booze. Did you already start a party? So, okay. Have you got anything for good old idiot? In that case, I'm not a storyteller. Wonderful. Then I will see you again once you've prepared. You too, Tequila Sunset. Tequila Sunset. எல்லார்கிட்டயும் பேசினா அது ஒண்ணுதானா? Do I have a deal set up for you, buddy? I am police officer, not your friend. என்ன வேணும்? They're cheap, very cheap. I got Pilsner, great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. ஓ ஹெல்த் எந்த அளவுக்கு பாதிக்குன்னு காமிக்குது. I mean amphetamine. பட் இவனுக்கு தான் ஒரு டாஸ்க் இருக்கே. Oh. You see, the hook. Where is it? Hermit in the civilized. The noxious odor. Don't you call her? Yeah. Don't. Never thought you'd see such a thing. வேற மே என்ன நடந்தது? Then, Mum. Who are you? What your name? He snorts and beckons you. Don't call Abigail. There's no investigation. getting a drunk. The drunk. குடிச்சிட்டு கிராண்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல. ஓகே. இருங்க நம்மளோட டாஸ்க் ஒன்னு இருக்கு அதனால எனக்கு ஒரு வழி தெரியல அதான். The legend returns. You know the bottoms up, Captain. சாரி மக்களே டாஸ்க் இருக்கறனால என்ன மன்னிச்சு கொள்ளுங்கள். இது எப்படி யூஸ் பண்றது? குடிச்சிட்டோமா? Well, hello. Look at the bottle. Someone see what a solid can of. Wow. The gods Open the bottle. There's a satisfying pop as the cap comes off. And the hair on your golden sun melts down your throat. Okay, done. டேய் எனக்கு ஒரு டாஸ்க்ல டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டா ஸ்கில் பாயிண்ட் கிடைக்கும். Stomach melts from it into a happy. Task complete. 30 experience. Yes. So does your mind. In the bottom right corner of the screen, there's an alcohol button. Alcohol gives +1 to physique skills. Physical instrument. அது குடிச்சா கொஞ்சம் வந்து சண்டைகள் threshold and shivers. Okay, நமக்கு இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகும். But damages your morale. morale damage பண்ணது. Okay done. Okay மக்களே ரைட். இதனால நமக்கு ஒரு நல்லதும் இருக்கு. சோ அத நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம யூனிஃபார்மை போடலாம், அப்போ தான் மாசாக இருக்கும். Okay, looks here. The scruffy-haired little boy kicks a stone. Okay, Anju வயசுக்கு மேல இருக்க மாட்டான். He watches his brother kick the stone with his tongue. The kids don't reply. Absorb in their Replay பண்ணல அவங்க. The stone-kicking one becomes frantic all of a sudden. Scared up. Just like me. The boy doesn't answer. Don't answer. His Okay, brother throw throws another rock. You're bad with kids. Maybe I am. Now, how about some... The scruffy-haired little... Okay, ரெண்டு பேர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான், எதுவும் பண்ண முடியல. Hello, Mr. Little Lily, a young girl. Okay, 4-5 வயசு இருக்கும். சோஃபால She உட்கார்ந்திருக்கா. touches a small stuffed animal. Occasionally, சின்ன she அனிமல் throws it வச்சிருக்கா. around. நீ என்ன டாய் வச்சிருக்க? அது லாம்பி, என் ஃப்ரெண்ட். ஓகே ஓகே. Lambie is a stuffed lamb that... லாம்பி ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கா. Very soft. Isn't he soft? உங்க அப்பா அம்மா எங்க? அம்மா வெளியே I இருக்காங்க. know about my dad. அப்பா பத்தி தெரியாது. I heard that ஆர்மோட gloves இருக்காது, நீயா? I had gloves. Very big one, heavy too. அப்பா அதுதான் நினைக்கிறேன். Where did you get these gloves? அந்த gloves எங்க I கிடைச்சது? remember when Lemmy and I were playing hide and seek. லாம்பி நான் hide and seek விளையாடும்போது ஒரு empty house, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. I think someone hid them there. யாரோ அங்க ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்போ அந்த gloves எங்க? நானும் வச்சு வச்சிட்டேன். Take them. ட்வின்ஸ் அதை எடுத்துறாங்க. ட்வின்ஸ் வந்து எவராட்டு தான் அவங்க ட்வின்ஸ்னாங்க. They are stupid. She lifts us. We are going to need those gloves. அந்த gloves வேணும். அது போலீஸ் பிசினஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். Oh. உங்களுக்கு புரியல. They're in my sandcastle. Behind our house. Under the There is sand. miss. You can break the castle. It's not very good. Okay. Are the twins outside your brother? They don't want to play with me. அவங்க brother okay. அவங்க விளையாடணும். அவங்க வெளியில விளையாடுவாங்க. அவங்க எங்க கூட வீட்டுக்குள்ள விளையாட மாட்டாங்க. Sometimes அவங்க I ஒரே மாதிரி can't தான் tell இருப்பாங்க. them apart. They look ஐடென்டிக்கலா? ஐடென்டிக் தெரியல அந்த பொண்ணு சொல்ல. கியூட்டா இருக்கா. What is this? It's a grouse. See, You might be able to get on God's good side if you replace the broken skewer. Sure. Can I have it? I mean, you already took it. I don't Oh, like stuffed it. bird gartic பிடிச்சிருக்கு. Okay, I mean got it. Bye. Bye. Okay, Baba, bye. Bye. இங்கே மண் வீடு இருக்கும் போல மக்களே. இந்த மண் வீட்டிற்கு பின்னாடி ஏதோ க்ளவுஸ் இருக்காமே. இதுதான் அந்த கேஸ்டில். ஓகே. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. Lily's Once sandcastle. mighty towers are quickly eroding away. You You can see something shining back to you from what must be broken. Castle? A little The castle. Lord must have come upon some really tough times to let it sleep in such... The walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Gauntlets கிடைச்சிருச்சு. That's the gauntlets town. We are doing good on the armor collection front. இதை சொல்லும்போது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது தெரியுமாலே. 70 ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் ஏறிடுச்சு மக்களே. Yes, we are going
நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இது ஏதாச்சும் பண்ணுவோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சைடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தென்படும் கண்டிப்பாக. பட் இது இவ்வளோ பெரிய டவுனாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல. ஓகே, குயிக் ட்ராவல் அன்லாக்டு. ஓகே, இப்போ எப்படி குயிக் ட்ராவல் பண்ணுறது? ஓகே மக்களே, இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ட்ராவலும் நமக்கு இருக்கு. பிகாஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா. ஹெட்ஃபோன் ஓகே. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut. Okay. The rectangular sea-worn Inspect the carpentry. door is Door of upright block and made, angular, okay. like the church itself. Two large beams shoot down. Run The your surface hand is over. smooth from the wind, but more Rattle doors. only the sound. Only the. I don't Okay. think that's going to. Take This it. cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together. The lock is shut off with It's yellow easier sticker. to break the staple than the lock. You see Look at the a square sticker. circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before. But what the symbol you depicts? see is Smiling clear. that guy. There is something blindingly. He takes off his This- glasses and uses a blue Thorough handkerchief background. to thoroughly wipe. No. Looks like a இந்த dead மாதிரி body. சிம்பிள் பார்த்தல. For Revachol ZOC, the moral intern defined these acts aren't. I haven't seen that sticker before, and I'm not. This cheap-looking padlock is sturdily built. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that stick. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck. Voila! Looks very modern. Okay then. You're part of the future brigade. The padlock passes through a staple that's been hastily attached. Should you want to get through, it might be easier. Maybe we should circle the building first and look for another way. Yes, the pulsing bay. There's something on the sea ice there. சுற்றி முற்றி வழியை பார்ப்போம். எவ்வளோ பெரிய சிட்டிங்க சீரியஸாக. You see, a once bright mural towering above. A slogan used to. Looks like tomorrow never came. And Mikhail noticed the windows.
especially with how there are no windows on the south side. Explore பண்ணு அதான்டா எக்ஸ்ப்ளோர் தான்டா பண்ணிருக்கேன் வந்துட்டா Come to investigate the historic West subjects of Martinez. West Martinez? You must be Kim கரெக்ட்டா You must be இந்த Kim பில்டிங் பத்தி Ferrari, நான் சொல்லிட்டு right? இருக்கேன் Nice to meet you. உங்களை பார்த்து ரொம்ப நன்றி Yes. ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஆமா Young Carp and the Self collection of evident. cultural hyperlinks. He's just making up fancy words This இது doesn't மேல mean ஓகே anything. wait what was Oh yes. So Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. They still had vector monitors back then. That was 4. No, I can't say that we've met. நாங்க இதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணல பட் கிம்ம பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் Say hi to the officer. மிக்கேல் ஆபீசர்ஸ்க்கு ஹாய் சொல்லு Mikhail's a little tired today. மிக்கேல் கொஞ்சம் Spent டயர்டா all night இருக்கான் trying to run Orbis on his radio ரேடியோ computer. கம்ப்யூட்டர் Have you heard of ஓகே it? ஓகே It's a The man speaks in the artificial ஆர்டிஃபிஷியல் cadence of ஒரு ப்ரொஃபசர் மாதிரி or பேசுறாரு someone is still on two. ஒரு இல்ல ஒரு ரேடியோ ஜாக்கி மாதிரி here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed. Wow, get to know this guy. He really enjoys his trip for all this programming. Aha! What so But fast? it's not just any empty. அது வெறும் எம்டி பில்டிங்ல What not a lot of people know is this used to be the R&D department Electrical. of Felt Electrical, and Felt, which now sells ink cartridges. Hold on. What's R&D? It Look looks at the old and weathered, with seagulls picking apart. Apologies, R&D, it's huh? an acronym for research and development. ஓகே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மென்ட் You're probably more familiar with ஆர்டிடினா ரிசர்ச் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மென்ட் ஓகே You are not familiar with that one either. That's not surprising. They started out as a midway electronics outfit in Königstein. ஓகே Triton 10. It was here in Martinez. டேப் கம்ப்யூட்டர் An elegant, which is a feat of engineering, even indeed. revolution the buy vibes is no honestly Unfortunately, their moonshot project never made it to the market. Feld's move to Revachol backfired. All of this was... ரெவச்சலுக்கான மொத்த இதுமே சொல்றாங்க Yes, they even built a pleasure wheel. A pleasure wheel? Yes. To lure in their star engine. What happened to the engine is- And well for the boys. But What did the for revolution do? military communications. But also to write and send out press releases. The most notorious example being Le Decret de... What's the Mars Decree? I mean the radio transmission. A short-lived Seventh, legislation. It's a beautiful piece of text, actually. A singer-songwriter, singer-songwriter, correct, called it a love poem. I tried to get Mikhail to memorize it. The kid takes a peek at the... Actually, இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்குது no one even யாருக்கும் knows தெரியாது. the computer made in... Buckle up. 10 years ago, I did a... Well, he did it. He's... What the hell is a Wumpty Dumpty... The Wumpty Dumpty Dump Center for Contemporary Turn on the Art. lid. In fact, I'm not. But perhaps I should return to the tape computers. As I was saying, that Made of black film. even one... Who knows? But of course, what else? No, thanks to you for having me in... Hello. Isn't this a fight? I do have some money, yes, but that's... He's not gonna give you money. What are you doing? Oh no, I don't have it on me, officer. I was talking in more General general, terms. spending time with my kid here, showing him around the lesson. Not that he would have to worry about being robbed. I do some ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்களா stick fighting. ஸ்டிக் No ஃபைட்டிங் man stick fight. மார்ஷல் ரைட்ஸ் A great many cultures. He does off. But anyway, Lomantang stick. Wait. Dad's fighting. That's right, Mikhail. Sure. What's on your mind? But of course, I do have some. He's not gonna give you money. Of course, detective. I don't know if. If not, then you definitely should. If not. என்னடா தேடுறீங்க Here we go. Nice and easy. கிரிப்டோலஜிஸ்ட் மொரல் ஓகே இவர்தான் அது There's a cylinder சிலிண்டர் ground in which the man அவன் கூட பேச அதுதான் மொரல்ரா அந்த ஹேண்டிகேப் அவங்க ஹஸ்பண்ட் kind of trap. He knows. Who's there? Oh, போலீஸ் Is that the police? Why are the police? கேரி அவன் கூட இருக்கிறவன் ஓகே don't worry, Gary. நீங்க தான் மொராலி கிரிப்டோலஜிஸ்ட் Pleasure. இல்லைன்னா உங்களை ஓகே அவ்வளோதான் கிடைக்கும் Passing along the message. நியூ ஸ்கில் பாயிண்ட் Damn water lock is broken. And we can't பாத்தியா get இப்படி way கனெக்ட் around பண்ணிருக்கேன் it. ஆமா 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 தேங்க்ஸ் ஃபார் பாசிங் along the message the dam water lock broken
ஓகே ஓகே தட் வாஸ் மீ. நான் தான் உடைச்சேன். இப்போ வாட்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஓகே We should really be getting back. நம்ம போலாம். Gary could use a hot shower and a walk. Did he say we can go back now? இப்போ நம்ம போலாம் தான் சொன்னாங்க. ஆமா இப்போ நம்ம சீக்கிரம் போலாம். If you see நம்ம லைனா பாத்தீங்கன்னா லைனா பார்த்தா இல்ல அதுக்கு நீங்களே போயிருவீங்க. உங்க வைஃப் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் அப்படின்னு கிம் just சொல்றாங்க. have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we go in. அதுக்கப்புறம் நாங்க போயிடுவோம். எப்படி நீங்க liked animals and puzzles. எனக்கு அனிமல்ஸ் பசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் அது. சைல்ட்ஹுட் பிளேல have to trade through the mud every so often. ஓகே நீங்க கிரிப்டிட டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கீங்களா? Very few cryptids are ever discovered and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemney, which is two are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Yes, the Chateau Quan forest king, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, we cryptozoologists are brutally honest with. Do you know what the success rate 0.03% of research is? He has clearly done his math on this. Real. I'm a zoologist. I know you think, indeed, just like any other. My methods do not differ from other scientists. மத்தவங்கள எந்த a wider variety of evidence. Your nerve endings tell you there is no. As I said, I have yet to catch a cryptid, although I have come close. நீங்க என்ன கைண்ட் ஆஃப் எவிடன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? நியூஸ் பேப்பர் அக்கவுண்ட்ஸ். He's interested in things that people believe that scientists don't. Most establishment science. Yes. ஓகே ரொம்ப நன்றி. நீங்க போய் உங்க வைஃபை பார்க்கலாம். Well, traps பத்தி சொல்லுங்க. They may not look impressive. Locusts. ஏன் பைட் யூஸ் பண்றாங்க? Nearly all known phasmids. Herbivores, okay. Inside the traps, a number of locusts crawl and a meat-eating stick insect. Does it? Lenava trapped. Simple. Attracted by the locust, okay. The phasmid crawls down the funnel and eaten its food and can't. Okay. A carnivore stick insect. We have also included plant material. They'll work, I assure you. The predatory hypothesis. The traps do seem. Yes. What? It's time to return. Oh man. You mean my wife, I assume. I will. But in the trap, முடிக்காம போக மாட்டேன். Just as well as anyone. அத புரிஞ்சுப்பாங்க. Yes, okay. It's time to go back. Trap விட்டு போக முடியும். கண்டிப்பா முடியாது. அவனுக்கு அவ்வளவு வேலை முக்கியம்ன்றாங்க. Come on. She wants us back. நம்ம சீக்கிரம் போறோம். Come to my nuts over here. We'll both. I'm doing this for science, so we should. No, science, so of course, it's important to her. She's seen it. Verified side. Yes, that's how we first came to know one another. In fact, suffice to say, it's long been our dream to find proof of the incident. Spirit may be willing. Good, a good quality to have. Spirit damle. I could go for some trap setting. Phasmid. அதே அவ்வளோ கண்டுபிடி. Being a phasmid, a ghost insect. The order Phantasmodea. And I suspect it may. I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid. Okay. It's my hypothesis, but I cannot describe how these. Oh, you're interested in the stick bug. Okay. Much less how they evolved. Typical rookie assumption. Sideways smile. More sophisticated creatures than those unversed in zoology. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my. Would be glory. Very little, I'm sorry to say. Sorry to say, அவ்வளோ எதுவும் கண்டுபிடிக்கல இப்போதைக்கு. That's what. Just out of curiosity, if there's. I know it's real. Perfectly okay. By which I mean, I have to resist the thought. Parthenogenesis, meaning that, and it shouldn't. Nature didn't expect to take such an interest in our work here, officer. He looks at you, okay. Caught the bug, I see. There are 4 in total.
What is to the south? சவுத்ல Another ஓகே Pacific பக்கத்துல lands in. இன்னொரு லேண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் Set near the canal. இன்னொரு கேனல் You ஓகே check at least one of those. That's highly. It's made of musk and research. பெர்ஃப்யூம் மாதிரி ஓகே I hope you're not buying this. நம்ம It அடிச்சுக்கிட்டோம் dispenses it without letting you touch the canister, so it... It is precious. A single dose costs. Right. Okay. Which means you two can pack up and go back to the whirling. Finally, someone's. இறக்கத்தை கேரிக்கு கிளம்பணும் அவ்வளோதான் இன்ஸ்பெக்டர் ட்ராப்ஸ் Dan camp. If it's more cryptid-related business you want to discuss, but what if the information is vital? எல்லாமே மூக்கு வாடா வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் கேரிட்ட பேசலாம் Yellow man. ஆஃபீஸர் I mean, டுவர்ட்ஸ் ஸ்கின் Raises is yellow. ஹாய் ப்ரோ Interesting. This is I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his I like nature, just not this bloody coast. Oh, I've been tempted. he pronounces Revocol. ரவச்சல் ரவக்கால் கே ஓகே Serious question time. இது உங்க மக்கா Mug? Why would you think that? Really? எல்லோ மேன் அதனால I hear it all the time. Oh, okay, I admit it. I threw the mug away in the trash. இந்த ட்ராஷ் ஓ இவன் தான் பண்ண I know I shouldn't have. ஓ And ஐ அம் வெரி சாரி you're not going to அப்படியா find me, are you? Okay, I deserve deserve. that. And I won't do it again. I don't know what got into it. Stuffing Property. like garbage in another man's property. What did you do, Gary? என்ன பண்ண கேரி நத்திங் Nothing. நம்ம மொரல் கெடு போயிட்டாரு Stop pumping that sweet info. I அந்த know trash container how it எப்படி works போன? with the trash collection services. ட்ராஷ் கலெக்ஷன் சர்வீஸ் வேலை செய்யணும் தெரியும் அவன் எனக்கு மாஸ்டர் கீ A master கொடுத்தான் key for the trash containers of Martinez. அதான் நீ ஏன் எல்லாத்தோட இது Whirling's பண்ணணும் trash compactor to store my ஸோ own எஸ் இது garbage நான் யூஸ் disposal is expensive as hell. ரொம்ப ரேட் இது I'm ஓகே sorry, okay? I thought I could cut costs. I I should. shouldn't have disgraced myself. No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Did you put the Officer, please. please Let me explain. அவன் ரெண்டு கை தூக்கிட்டான் It's not like பயந்துட்டான் that. I was only cleaning up. நான் க்ளீன் தான் Right பண்றேன் across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. நான் பார்த்தேன் All the clothes lying around in the yard, smelling people are people animals, are you know. animals, you know? Then What I came happened? out to clean up the rags because நான் no ரேக்ஸ் one க்ளீன் else பண்ணும்போது would. ஏன்னா யார் பண்ணல I put them into the Whirling's trash அழகு வித் with a broken broken mug. ஓ Admitted. இந்த ட்ரெஸ் இவன் தான் போட்டிருப்பான் போல Okay. I was coming to throw the mug away, and well, I threw the mug there and the clothes. and clothes ஓகே அந்த அத்தாரிட்டி லைன்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்கில் ஏத்திட்டு அப்புறம் போட்ட ஐட்டம்ஸ் முன்னாடி ஓகே டன் It was just civic. சிவிக் டியூட்டி தட் யூ டன் Exactly. That's ஓ கீழ கடந்திருக்கறதால அந்த ட்ரெஸ் எடுத்து As he இவன் shifts போட்டுட்டான் uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this. இப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணாங்க அந்த மஞ்சமுக்கு எங்கேயோ இருக்கு இந்த மஞ்சமாக்கா எங்கேயோ இருக்கான் வந்து இவனோட கனெக்ட் பண்ணி இவன் தான் வீசியிருப்பான் இவன்கிட்ட கேட்டு What's the strange sound? sound. When you move. Really? There's Okay. lots of weird stuff out here in the reeds, though. You wouldn't Insects. anything about the Armor? armor? I எனக்கு தெரியாது
Of course. I mean, yes. I know he was அவன் ஒரு ஆர்மர் போட்டுதான் தெரியும், பட் அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது. anything about it. I hope I could help your investigation in my small way. Okay, Don't be right. so relieved yet, Gary. This bad cop may have been in your apartment. Is he? He's looking comfortable enough. Maybe it was just beads. I don't pray, officer. Faith in non-existent helpers is a sign of weakness, not for proper revocation. New corruptoliges I இல்ல helped Morel நம்ம ஓரள பண்ண ரிசர்ச்சுக்கு and ஹெல்ப் I பண்ணுவோம். learned ஓகே, some things along the way. நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து உஜாலா தலையில Going for ஊத்திட்டாடு picnics like உஜாலா this on போட்டு my own. ஏன்டா பைத்தியக்காரனாட்டா பேசிட்டு இருக்க டேய் சாமி. So Gary, you live nearby Sure Martin's do, His officer. eyes narrow slightly. Have you found your door? This is going. In my home. Yes. When I was going to... How did Mr. Everett Clare Unlock unlock my my apartment? apartment. So No, you I work did. for Everard Clare? நீ எவரட் கிளர்க் வர Officer, பண்றீங்க. please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. நாங்க நல்லவங்க What நாங்க have சொல்லுங்க. I done? He'll send the muscle after me. ஓ ஆளுங்கள அனுப்ப வரமா? Tell him I'm silent as the grave. I was probably டேய் நான் இப்ப என்னடா பண்ண the பைத்தியக்காரா? other night about some theories. I won't do it again. நான் திருப்பி பண்ண ரொம்ப நர்வஸ் ஆயிட்டாங்க. Assist you or the யூனியன் union. என்கிட்ட கேளுங்க நான் This ஹெல்ப் பண்றேன். scared ஓகே. robber. He's ரொம்ப பயந்துட்டான். positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to The weather vane has turned. He cannot be unturned. Why is he shifting around that? That shirt looks very uncomfortable. Uncomfortable. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip Someone like a like piece of is, ceramic armor. for example, One link. that Oh, அதான் makes sound. clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles. Stolen. திருடி இருப்பான் போல. ஓகே. You'd figure it out, officer. I sorry. Sorry, I I didn't didn't tell tell you. you. நான் சொல்லல. அவங்க இப்ப எடுக்கறாங்க. Ashamed of what I did. நான் நினைச்சது பண்ண நினைச்சேக்கப்படுறேன். Gary, what's going on? கேரி என்ன கிரிப்டாலஜிஸ்ட் அவர் Take him கடுப்பாயிட்டாரு. around. I've got apologizing to do. நான் இப்ப மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Got explaining to do. The lieutenant give me the armor. Hangs his head and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots கொடுத்துட்டாங்க. comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. அவன் வேர்வை But ஸ்மெல் so, அடிக்குது. so ஓகே. light to hold, Light so hard. like a bag of cotton. This is it. This will protect your mortal shell. Don it and live. Why did you really put those Everyone glasses? was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And And they they scattered scattered. his clothes all over the yard. Everything was smelling. smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. Cleaning up all those racks. Rags on the ground, him swinging up அந்த there. பீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he only the cuirass was left. So I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. யாரும் பார்க்கலாம்னு Had I நினைச்சேன். known it'd give you guys trouble, I wouldn't have. Fuck. It's okay. It's okay, Lieutenant. And you are tiny time. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. உங்களை எல்லோ மேன் கூப்பிட்டேன் CLI மன்னிச்சிடுங்க. officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when இப்போ ஏன் என்கிட்ட போய் சொன்னீங்க? நான் வீக்ஸ் I should have told you the moment I saw you. உங்களை பார்த்தோன்னே The நான் hell, சொல்லிருக்கேன். Gary? You in நீ trouble? பிரச்சனையில இருக்க. I'll explain later. நீ தான் இந்த I always தொங்கிட்டு thought it was இருக்கிறோம். the union. அது யூனியன் தான் I நினைப்பேன். sure as hell won't go around saying that anymore. அதையும் நான் சொல்ல Have my மாட்டேன். word. I don't know. Yes, absolutely. I will never do anything like this again. இன்னொரு ஸ்கில் I பாயிண்ட் வந்துருச்சு won't இவனுக்கு. mess with Mr. Clare either. You have my word. அப்போ வந்து I like. He winks at you. It's a Mr. secret Rollins. garbage. You're a true patriot, and you know how it's திடீர்னு கிளைமேட் மாதிரி என்ன கிளிச்சாடா? the fine நோ மாஸ் நேம். with an elegant
Do you know about the I man? told you everything. Okay, சரி விடு புலம்பாத. You're surprised to see good I'm sorry for what I water. said. This man is truly. Okay, thank you டா கோஆபரேஷனுக்கு. என்ன இவன் இது பண்றது? இதுல இன்னொரு பண்ணிட்டா. இதுல ஆக்சுவலா 3 பண்ணும்போது நமக்கு அத்தாரிட்டி ஓபன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Took it out. டேய் என்னடா பைத்தியக்காரனாட்டம் பண்றீங்க டேய் எனக்கு புரியல. Military blockades are riddled with the bullet holes. தேவையில்லாத வரதா டேய் ஏன்டா டேய் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கடா. நானே கடுப்பு இருக்கேன். கொஞ்சம் நிம்மதியா கேம் ஆட விட்டீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும்டா. உன்ட்டதான்டா இவன் உன்னதான் நான் சொல்றேன். ஃபோன் என்னடா இப்படி சுடுது எப்பா. எப்ப பார்த்தாலும் ஓ 3 இருக்கா நம்ம கிட்ட. இப்ப நம்ம அடுத்த வேலை என்ன? இது வந்து 13 ரியல் வருதா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணிட்டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் கேம் கொன்றுவேன் டோலி. எப்படி ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ண முடியுமா டே? டே ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ண முடியுமா இவனை? தம்பி ஃபாஸ்ட் டிராவல் இல்லப்பா. அப்போ காலே கால் டாக்ஸி தானா? சரி இரு, நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ வந்தது தான் வந்துட்டோம். வாழ்க்கை கரெக்டு தான். ஓகே, இப்போ இங்கே வந்திருக்கோமா? சொல்லுங்கக்கா. ஓகே, இதுதான் மேடம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் போல.
பேர் விளையாட்டு நினைச்சு விளையாடுறாங்க தம்பி வாழ்க்கையில. என்னாச்சு? நீ யாருன்னு நினைச்சு சொன்னீங்க தம்பி? டே கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா அறிவானுங்க, எதை பத்தி பேசாத, ஃப்ரீயா விடு, சொன்ன கேளு, இது தேவையில்லாதது. அவன் நான் அமைதியா இருன்னு சொன்னான். ஓகேடா. டேக் பண்ணது எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிடு. நான் உன்கிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன், இல்லை வேணா நான் பண்ணி விட்றேன், இருங்க. ஓகேடா, எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷங்க. ஏன்டா டே லைவ் ஒழுங்கா okay, let's continue. Game art na You see that seagull up there? Remind you of anybody? No one comes to your mind. You and the seagull. Think about the seagull's story. It's one of endurance and adaptation. The seaside was paradise once. They were birds of that paradise. Then their paradise became shit city. And what did they do? They became urban survivors, eating burgers out of trash cans. Killing and eating time for that sentimental bull. You have. The body remembers. Exactly. The seagull takes, and so do you. You've got that same spirit in you. That spirit okay, done. புகழ்ந்தது போதும் மக்களே. A shaggy-looking girl in her late teens or early 20s. Oh. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Huh? She looks up to distracted. Maybe she didn't hear you. A little louder.
So should Yes, you. You don't have to do anything. Oh, I didn't notice that. Sorry, man. A cell. Her hair is dyed blonde, with dark roots showing. Okay, it's Burger. A very common name. You have little reason to doubt that's her real name. But she's not all that surprised by this cop show questioning, is she? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Actually, just one wire. A contact might record sounds from inside things. Your mangled brain would like you to no idea. Okay. Recording, I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that would sound. Okay, My boyfriend sold them. I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Everything checks out, sire. The musicians in the Elysium used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy stuff. Anyway, I don't really... Take this, you're cold. No, man, fuck that. It's okay. Thanks. That? Yeah. Boys. Andre and the guys, they're inside, in the tent. And why is that? They got too much stuff crammed in there. Music stuff mostly. That stuff is more expensive than I am. Go ahead. Well, it's just questioning, right? Once or twice, yeah. I'm sorry I haven't had the Revershaw experience they get east of the river. Rich people are east of the river. Good luck crossing that river on your police salary then. The usual. You know, drinking, getting into fights. Interesting term. My dad was a drunk. Plus, I guess, alright. Tell me It's more supposed music, to please. become like a club for anodic dance music. Like that, except that, yeah, go ahead. Okay, bye. எல்லார்கிட்டையும் காசு கொடுக்கலாம். The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men, all in forward-looking apparel, reminiscent of the sticker on the padlock, are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. It's safe to assume. Sorry, you barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquent. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Okay, the music kind of it. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Walshy tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile. Hardcore! Yeah! Lucky Earthsky Materialski! Could there have been a right way out of this Solve the dark ethic. path, you think? Okay. Go speak to Andre.
I'm just And annoyed. interface. I suck at socialising, man. If you go speak to Andre, I'll have time to tune in, get a reading on your side. Before is See? It's already going wrong. Sign is off. Scared, angry. Noy shakes to the... You see a youngish man. Hello, I'm Andre. His grip is strong, sweaty and warm. This is my posse. The young man with earrings look... And Egghead. Egg! Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation. We like to think of ourselves as we have many in the pipeline of. You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish in... Oh, that's all fantastic. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Places is... I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Which brings me to... I'm talking about the church. Dogheads! Burnouts! Well, I'm sad to say... Strike that! Zavol! And sadder yet, because the dopeheads and... He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze. Good. This calls for an opinion. Could be. We don't know for sure. But I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can... Also, people just want to spin tapes without them spooking... Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? All right, man. Andre's obviously very happy you took him seriously. Yes. I had to do it in an hour. Of course. Not all right. It's as if time is frozen. Blam! A stabbing pain. Tears stream uncontrollably from your right. Man, I really am so... Wow, looks like there's quite a lot there. I hope that settles it. Or wait. The key? He is shifting in his spot, uncomfortably. We were talking about the padlock, I think. Not long. Like a week, maybe? How can you be? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%. Somewhere in the ruinous past. Yes, I do. I listen to... I don't know. Oh, yeah. I knew you'd get it. You're one... He nods, attentive. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. As always... A pane of Eternite is barely holding it up. It looks like a makeshift bridge. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. It doesn't help. Keep it in now. Don't you recognize something? The signs, the lieutenant. There's some tear. Two and no. A tragedy. Whoever took Red Astra is the... You see, Trace, it's no older. It's hard to... There's some tear. A man lies
Half of his body has slipped between the cracked boardwalk. The smell is... Hold on. Dead body is faintly pronounced. Whoever this is. Another dead body. This is your job. Calm now. Carefully. Mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue line. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card. We should take a... The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through. You have to... Or maybe it was just dark. His expression is dark, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes empty and wide. Look frightened. 170. There's some dried blood on the metal bench. Metal bench blood. Okay. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. A dried chunk of blood. This is what... I don't see any other major... Seems like the head wound was... They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the... You see waves. He could have easily disappeared into the sea through that hole. A 0.75 litre Tallulah. It's mid-market spirit. Tear. All... The entire boardwalk. Looks like one of the locals. You'd have to know this spot to come here. At least this man knew how to park. And he was... But let's try to not run ahead. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Okay. Oh yes. Some symptoms of liver failure. I think that death arrived through head trauma, not liver failure. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Yes, but what? Without any further evidence. What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in... Sometimes a kebab is just a kebab. They'll seal this place off after the news reaches the coalition official. Not that sealing it off, it does seem to be a pretty... From where I stand, I can see two options. No need to rush. Live end nahi lage sab de do. ஒரு மாதிரி இருக்கு. நான் ஸ்டோரியும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாம அது வேண்டாம். ஐயோ சத்தியமாக என்னால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. நான் பண்ணேன்னா எனக்கு எதுவும் புரியாது. நான் தேவையில்லை பண்ணிட்டு இருப்பேன். சரி ஓகே ப்ரோ. ஸோ அப்படியே இந்த லைவ் ஒன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் PG சிவா. டாட்டா பை பை கைஸ்.